Okay, just 1 second. I will post the classroom code here. Okay, this Sadman, this is the code for MIC 101 class. Okay, you can join the class with this code. Okay. স্যার এটা কি গুগল ক্লাসরুমের কোডটা? হ্যাঁ, এটা গুগল ক্লাসরুমের কোড আর কি। হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুমে গেলেই ডান দিকের উপরে কোন একটা প্লাস চিহ্ন থাকে, সেই প্লাসে ক্লিক করলে মানে এন্টার ক্লাস বাই কোড এরকম কিছু একটা থাকার কথা আর কি। আচ্ছা, কে জানি আমাকে কি কোশ্চেন করছিল জানি ফ্রম লেকচার 1? Yes, sir. Biogenesis and abiogenesis, sir. Okay, biogenesis and abiogenesis. Okay. এবারে আমি কিন্তু না ফ্রিকোয়েন্টলি ভুলে যাই অনেক কিছু। আমি একই কোয়েশ্চেন অনেক সময় বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকি, কিছু মনে করো না। হ্যাঁ, Okay, sir. আমার ভুলে যাওয়ার বদ অভ্যাস আছে আর কি। Biogenesis and abiogenesis. Okay, so before that, introduction, morphology, these are easy things, right? Different kind of microscopes, these are easy things. Okay. By the way, do you guys know what this one is? Microscope, right? And what this one is? This is also Laser microscope. Laser microscope. Laser Yeah. microscope. Exactly. Basically, I mean, there are mainly two types of microbes: light microscope and electron microscope. Light microscope, I mean, light is used to visualize the object, and in electron microscope, electron is used to visualize the object. Okay, and regarding the electron microscope, there are just basically two types of electron microscopes. Okay, that's a different story. You can learn about the electron microscope later. But regarding the light microscopes, there are many different types. I mean, based on their optics, there are many different types of microbes, and their visualization capacity is different based on their optics. মানে লাইট মাইক্রোস্কোপে যেগুলো বলা হয়, অনেক ধরনের লাইট মাইক্রোস্কোপ আছে, অনেক ধরনের। এবং এই ধরো জাস্ট লেজার মাইক্রোস্কোপই আবার ডিফারেন্ট টাইপের হয়। সো তাদের অপটিক্সের উপর ডিপেন্ড করে, মানে অপটিক্সের ডিটেলসটা আমরা বুঝবো না, ওটা ফিজিক্সের ব্যাপার, বাট তাদের অপটিক্সে একটু মানে অপটিক্সের মেকানিজমটা একটু ডিফারেন্ট আর কি। এবং এই ডিফারেন্সের কারণে আমরা বিভিন্ন ভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি আর কি, বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট। ওকে, তো আপাতত এই ইনফরমেশনটা জেনে রাখো, পরে এগুলা ডিটেলস জানবা আর কি। But during this undergrad study, I mean, we have microscope in our lab, but not those very complex one. We have rather simpler microscope. Okay, we don't use this one. This is a very basic light microscope that we usually used in the during our college or 12th grade study, right? So we don't use this kind of microscope. Usually we use these microscopes in our laboratory. Okay, so these microscopes are good enough for doing I mean, say visualizing bacteria. Okay, good enough. But for more advanced works, we need more advanced laboratories. Advanced microscopes. So usually during the undergrad, we don't do that kind of advanced experiments. So that's why we don't need that. Okay. So okay, anyway, then okay, history, you know history. So history একবার পড়ে ফেলো আর কি। হ্যাঁ স্যার, গুগল Yep. ক্লাসরুমে টেক্সট বুক যেগুলো আছে ওগুলো তো ডাউনলোড করা যাচ্ছে।
গুগল ওগুলো ডাউনলোড করা যাচ্ছে না? না স্যার। এই কি করতে হবে তাহলে? এগুলা একটু কি যন্ত্রণা হলো না একটা? Okay, by the way, guys, I uploaded 2 textbooks in the Google Classroom. Tortora, one is by Tortora and another is Brook. Okay, so I mainly follow the Tortora book. That's a very nice one, so you can also follow that. Brook is a very good. The Brooks one is also a very good book, but it's kind of more advanced than Tortora. Okay. So, like, if you want to have a brief introduction about virus, then it's better to refer the book, not the Tortora. But overall, introductory lectures about any topics, Tortora is the best. আচ্ছা, এটা যদি ডাউনলোড করা না যায় কি করতে হবে তাহলে? স্যার ডাউনলোড করা যাচ্ছে যাবে না? যাচ্ছে যাচ্ছে, স্যার। ডাউনলোড করা যাচ্ছে স্যার। Yes, sir, you can. আচ্ছা, তাহলে একটু প্লিজ হেল্প ইচ আদার, কেমন ডাউনলোড করা যাবে আর কি। ওকে, ওকে স্যার। প্লিজ সামওয়ান হেল্প আলবাব, I mean how she can download. আলবাব, তোমার কি কি মেসেজ দেখাচ্ছে? প্রবলেম কি হচ্ছে ডাউনলোড করার সময়? ও স্যার, আমার ডাউনলোড বাটনটাই আসতেছে না। ও, আচ্ছা, সমস্যা নেই স্যার, আমি দেখি। কিছুক্ষণ পর একটু আবার ট্রাই করে দেখো তো। আমি অবশ্যই। নিজেও ঠিক টেকি পারসন না। হ্যাঁ, জি, সমস্যা নেই স্যার, I'll figure it out. ওকে, থ্যাংক ইউ। না হলে আমাকে বলো, সমস্যা নেই, ওই যে গুগল ড্রাইভের লিংক পাঠিয়ে দিব না হয়। Okay, thank you sir. স্যার ইয়েপ স্যার। স্যার আমি হচ্ছে জি সুইট দিয়ে কি ট্রাই করব নাকি নরমাল অ্যাকাউন্ট দিয়ে স্যার গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করেছেন? ওই নরমাল জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে করো আর কি। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। গুগল ক্লাসরুম বেসিক্যালি হচ্ছে জাস্ট ইয়ার জন্য আর কি। ওকে, ফর ডিসকাশন অ্যান্ড ইটস জাস্ট ফর ডিসকাশন অ্যান্ড কিউএ। So if anyone asks anything in the Google Classroom, anyone can answer. It's not like that I have to answer. So suppose anyone have any query and you have the answer for that query, feel free to post. Okay, then history. Okay, I myself is bad in history, but still it's good to know the history. So history is good for understanding the chronology of advancement. মানে সায়েন্স কিভাবে ডেভেলপ করলো, ঠিক আছে, মানুষ আসলে কিভাবে চিন্তা করতো, হাউ দে ইউজ টু থিঙ্ক, এই জিনিসগুলো হচ্ছে হিস্টোরি পড়লে বোঝা যায় আর কি। Okay, then the major groups of microorganisms. Anyone have any question from here? নো স্যার। Okay, I mean these are just overall. Okay, one basic question, very simple question. So what do you think? Virus is a cell or it's not a cell? স্যার নট এ Not a সেল। cell. Not a cell, okay. Why it is not a cell? যা মাথায় আসে তাই বলতে পারো। Yeah, please. ওদের সেল হওয়ার জন্য যেসব প্রপার্টি থাকা দরকার সেগুলো নাই। Okay, property গুলো কি কি? একটা Basic property গুলো। স্যার একটা নিউক্লিয় Can't reproduce by their own. What? Can you repeat? Can't reproduce by their own, Yeah, and and don't have ability to live there by own. okay, yeah. You want to add anything, Sadman? No, sir. স্যার নিজের এনার্জি প্রডিউস করতে পারে না। Okay. ঠিক আছে, you all are correct actually. I mean, So basically, doesn't that make viruses prokaryotes? They have no true nucleus, that were no organelles. So so does that make viruses prokaryotes? actually, prokaryotes are cells. So first question is whether virus is a cell or it's not a cell. Okay. I mean, to be a prokaryote, first it has to be আগে তো সেল হওয়ার লাগবে, তারপর প্রোক্যারিওট না ইউক্যারিওট। সো ভাইরাস আসলে সেল কিনা এটা নিয়ে ডিবেট আছে। মোস্ট অফ দ্য সায়েন্টিস্ট দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিগার্ড ভাইরাস অ্যাজ এ সেল। বুঝতে পারছো? Yes, sir. প্রোক্যারিওটস কিন্তু সেল আর কি। হ্যাঁ, সো ভাইরাসকে আমরা কিন্তু কখনো প্রোক্যারিওট বলবো না, কারণ যেহেতু এখনো এটা এস্টাবলিশ না যে তারা সেল কিনা। এবং তারা সেল কিনা এটা কেন এস্টাবলিশ না?
Okay, I mean, why most of the scientists they think virus is not cell? Because a cell, it can be a prokaryotic cell. I mean, it can be a unicellular organism, such as bacteria. Bacteria is a unicellular organism, right? একাই একশো আর কি, হ্যাঁ? It's a unicellular organism. We human, we are multicellular organism. Okay, so it doesn't matter the cell is from a multicellular organism or it is a single cell organism. Cells should have some basic characteristics. One is they should have the ability to multiply by their own. Okay, I mean, and they should have all the machineries or equipments which are required for this multiplication, such as they have to have the machineries to produce energy, okay, produce replicating machineries. একটা সেলের এই দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা উচিত। এক হচ্ছে তারা মাল্টিপ্লাই করতে পারবে নিজেরা, ওকে, এবং আরেকটা হচ্ছে তারা হচ্ছে নিজেদের এনার্জি প্রডিউস করতে পারবে। আসলে এনার্জি প্রডিউস না করতে তো যদি না করতে পারে মাল্টিপ্লাই করার প্রশ্নই আসে না। ওকে, virus don't have this kind of things. Virus cannot reproduce by their own because they cannot produce energy or other materials required for reproduction or multiplication. They cannot produce these things by their own. They need help from someone else, and this someone else is a host. Okay, so first virus they infect a host. যেমন ধরো করোনা ভাইরাস ইনফেক্ট হিউম্যান, করোনা ভাইরাস তো মানুষকে ইনফেক্ট করে। ওকে, so first virus infect the host, then using the machineries of the host cell they do the necessary things such as produce energy and make copies of their different body parts. Okay, and by this way they can multiply, increase their number. ভাইরাস কিন্তু হোস্ট স্পেসিফিক হয় মোস্ট অফ দ্য ভাইরাস, মানে ধরো যে ভাইরাস হিউম্যানকে ইনফেক্ট করে সেই হিউম্যানকে, আই মিন মোস্ট অফ দ্য ভাইরাস আর হোস্ট স্পেসিফিক। ওকে, লাইক হিউম্যান ভাইরাস দে অনলি ইনফেক্ট হিউম্যান। ওকে, so there are viruses who infect bacteriophage virus, and like some there are viruses who are specific for plant. Okay, and some viruses have broad specificity, some viruses have very narrow specificity. There are some viruses will infect only the, like say human is one species, right? They will not infect any other species. Okay, there are very few viruses who can infect multiple species, right? Say human and chimpanzee at a time. Okay, or some virus they can infect several species of animal or several species of plant. Okay, but usually most of the virus they are species specific. বেশিরভাগ ভাইরাসই স্পিসিস স্পেসিফিক হয় আর কি, মানে যে ভাইরাস মানুষকে ইনফেক্ট করে সে কিন্তু ইউজুয়ালি তোমার ইয়াকে ইনফেক্ট করে না আর কি, কি বলে তোমার ওই অন্য হোস্টকে ইনফেক্ট করবে না। যেমন এই নতুন করোনা ভাইরাস নিয়ে অনেকে বলতেছে এটার অরিজিনটা কি, এটা হচ্ছে অ্যানিমেল থেকে আসছে। ওকে, SARS-CoV-2 যেটা, এটা নতুনটার নাম আর কি, কিন্তু এর মানে কিন্তু ওইটা না যে এর থেকে সরাসরি মানুষের মধ্যে চলে আসছে। চলে আসার আগে তাকে এরকম চেঞ্জ হতে হয়েছে, যে চেঞ্জ হয়ে সে মানুষকে ইনফেক্ট করার ক্যাপাবিলিটি অর্জন করছে, এবং এটা করার সময় সে কিন্তু তার অরিজিনাল ফর্মে নাই, সে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন এটা একটা ডিফারেন্ট স্ট্রেইন আর কি। হ্যাঁ, বুঝা গেল ব্যাপারটা? Yes, sir. ওকে, সো ভাইরাস যেটা করে, ভাইরাস প্রথমে তার হোস্ট সেলকে হচ্ছে ইনফেক্ট করে, তারপর সে হোস্ট সেলের ভেতর ঢুকে যায়, তারপর হোস্ট সেলের মেশিনারিজ ইউজ করে তখন সে ধরো এনার্জি জেনারেট করে, তার হচ্ছে রিপ্রোডাকশন মানে কি সংখ্যা বাড়ানো আর কি। হ্যাঁ, সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তার বিভিন্ন যে বডি পার্ট তো তৈরি করতে হবে, নাহলে সে সংখ্যা বাড়াবে কিভাবে। এইসব কাজ করার জন্য তার হোস্টের মেশিনারিজ ইউজ করে আর কি। That's why virus, I mean, most of the scientists, they don't consider virus as a cell.
Okay. Yeah, that's a very simple thing. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার Yeah, আর্কিয়া নিয়ে। please. স্যার Yeah. আর্কিয়া কি আমাদের শরীরে থাকে? No. মানে ব্যাকটেরিয়ার মতন আমাদের শরীরে কোনো ক্ষতি করতে পারে না? Okay. Actually, archaea, we don't have archaea in our body because archaea, they need extreme environment for survival. তাদের না এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট লাগে, ধরো এক্সট্রিম হাই টেম্পারেচার, এক্সট্রিম প্রেশার, এক্সট্রিম স্যালাইনিটি, মানে অনেক হাই হচ্ছে সল্ট কনসেন্ট্রেশন, ওকে, ধরো এক্সট্রিম কোল্ড। আর্কিয়াদের হচ্ছে এই ধরনের কন্ডিশন, এই ধরনের কন্ডিশন না থাকলে আর্কিয়া সার্ভাইভ করতে পারে না আর কি। তো আমাদের যে বডির এনভায়রনমেন্ট, আমাদের বডির এনভায়রনমেন্ট এক্সট্রিম না, ঠিক না? আমাদের বডির জি ভেতরে টেম্পারেচার কত, এই যে অ্যারাউন্ড 37°C, ওকে। সেই জন্য আমাদের বডিতে কিন্তু আর্কিয়া থাকবে না, তারা সার্ভাইভ করতে পারবে না, ওকে। ওকে ওকে। So এখন পর্যন্ত যতগুলো আর্কিয়া, অ্যানাদার নেম অফ আর্কিয়া ইজ এক্সট্রিমোফাইলস। তো এখন পর্যন্ত না যত ধরনের আর্কিয়া পাওয়া গেছে, I mean the archaea so far have been discovered, none of them have any, I think, bad effect on human health. Okay, so most of them, they are, I mean, not directly, indirectly they can do, that's another story. I mean, but there are many archaea who has industrial benefits. Okay, some industrially important chemicals are produced using archaea or have been discovered from archaea. Okay. ওকে Archaea or extremophiles, there is another branch of study which is called extremophile. With the name of that branch of study, but in that study, the people mainly learn about or study about archaea or extremophiles. These are important because they have many industrial application, environmental applications. Okay. স্যার Okay. ইন্ডাস্ট্রিয়াল কি অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে আর্কিয়াদের প্রতি? আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে আমি ওই পরের চ্যাপ্টারে একটু বলবো, এটা একটা চ্যাপ্টার আছে, জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই। হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন যেমন ধরো কিছু এনজাইম আছে, মলিকুলার বায়োলজিতে কিছু এনজাইম ইউজ হয় আর কি। এই এনজাইম গুলো হচ্ছে এক্সট্রিমোফাইল থেকে প্রথমে ডিসকভার করা হয়েছিল। এনজাইম কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এনজাইমের প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ আছে, এটা তো জানো নাকি? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes. যেমন ধরো ইভেন ডেনিম ইন্ডাস্ট্রিতে, হ্যাঁ, I mean, for faded, I mean, in the denim, even in the denim industry. So we frequently nowadays all faded jeans. আমরা faded jeans প্রচুর পরি না? So enzymes are required to make the jeans faded. এই যে আমরা জিন্সের প্যান্ট পরি না, এই যে কালার উঠানো থাকে, ফেড করা থাকে, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে? এই ফেড কিন্তু দুই ভাবে করা যায়, অ্যাসিড ওয়াশ দিয়ে করা যায়, আবার এনজাইম দিয়ে এনজাইম দিয়েও করা যায়। ওকে। So this was just one simple, I mean, funny example, but enzymes are used in many different sectors, such as, for example, in processing food. Enzymes are used in leather industry to process the leather, to remove the hair and make them soft. Enzymes are used leather industry, চামড়া শিল্পে, হ্যাঁ, ওখানে প্রচুর এনজাইম ইউজ হয়। তারপরে ফুড প্রোডাকশনে এনজাইম ইউজ হয়। হ্যাঁ, ওকে। সো এই অনেক এনজাইমই এগুলো হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম ইউজ করে কিন্তু তৈরি করা হয় এখন। অনেক এনজাইম হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম ইউজ করে তৈরি করা হয়। সো মাইক্রো অর্গানিজমের কিন্তু প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন আছে। এগুলো একটা চ্যাপ্টার আছে, তখনই তুমি এগুলো ডিটেলস জেনে যাবা, কোনো সমস্যা নেই। এবং ওই চ্যাপ্টারে অবশ্য সব এক্সাম্পল তো দেওয়া যাবে না, অল্প কিছু জাস্ট এক্সাম্পল আমি দিব। বাট টর্টনার বই ওই চ্যাপ্টারটা বেশ ডিটেলস আছে, তোমরা জাস্ট গল্পের বই পড়ার মতো একবার চোখ বুলাতে পারো আর কি। Microbes, I mean, have many different industrial applications because we produce many different microorganisms to produce many different industrially important chemicals like enzymes, vitamins, etc. Okay. Okay. বোঝা গেল ব্যাপারটা?
জি স্যার। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, then branches in microbiology. এটা তো না বোঝার কিছু নেই, না বুঝছি তো। মানে ধরো study of fungus is called mycology. Okay, study of algae is called phycology. This kind of thing. Okay, the question was, some of you asked about the theory of spontaneous generation and জানি ছিল biogenesis and abiogenesis. Okay, সেই theory of spontaneous generation টা বুঝছো নাকি? Yes, sir. Yes, sir. So who have asked the question, you want a Bengali explanation or English explanation? Feel free to say. Okay, স্যার বেঙ্গলি। Bengali. Okay, thank you. কোনো সমস্যা নেই. So I will repeat. I mean, usually you will find the recorded class in the box. Okay. So in this session, as this session is for discussion, so feel free to tell me that you want a Bengali explanation or a English explanation. Either is okay. Okay. ওকে স্যার। So suppose if anyone asks a question, you want a Bengali explanation, and then another person, say our international friend, they want English explanation, either is fine. Okay. I will explain it if necessary. I will explain it 2 times. One time in Bengali, another is English. It's absolutely okay. And another thing is, in my class, you are allowed to argue with me. Okay, so usually the basic thing is the boss or the searcher should be always right. ঠিক না? আমরা হচ্ছে yes boss নীতিতে বিশ্বাসী, but not in my class. Okay, in my class, feel free to argue with me. I am always right. There is no guarantee. Okay, I can be wrong, and the truth is I am frequently wrong. হ্যাঁ, আমি প্রায় ভুলভাল বলি, ভুল করি, so feel free to argue. আমার সব কথাই ঠিক হতে হবে আমার কোনো কথা আছে নাকি? হ্যাঁ, আমার সব কথা কেন ঠিক হবে রে ভাই? ম্যান ইজ মর্টাল, রাইট? মানুষ মাত্রই ভুল করে। ওকে, সো আমিও ভুল করি, সো ফিল ফ্রি টু আর্গিউ অ্যান্ড পয়েন্ট আউট মাই মিস্টেক্স। ভুল করাতে আমি না দোষের কিছু দেখি না, ভুল করা দোষের কিছু না, ভুল করে স্বীকার না করাটা হচ্ছে দোষের বিষয়, যেটা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি করি। উই মেক মিস্টেক্স and we don't want to accept that we made the mistake. So it's okay to make mistakes, but it's also necessary to accept it. Okay, so that okay, sorry, I made the mistakes, it's fine. Acha, theory of spontaneous generation, theory of biogenesis and abiogenesis. Acha, okay, কি ছিল এটা আমি নিজে তো ভুলে গেছি। ওকে, আচ্ছা, একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এখন কিন্তু আমরা জানি যে লিভিং থিং কোথা থেকে আসে। লিভিং থিং থেকেই আসে। মানুষের জন্ম হয় কোথা থেকে, মানুষ কোথা থেকে আসতে পারে? মানুষ থেকেই আসতে পারে, রাইট? আমরা আমাদের প্যারেন্টস এর কাছ থেকে আসছি। ধরো এনি আদার এনিমেলের কথা চিন্তা করি, ধরো গরু, হ্যাঁ, গরু কোথা থেকে আসে? সে গরু থেকেই আসে। তারপর ধরো একটা ইঁদুর, ইঁদুর কোথা থেকে আসে? ইঁদুর তো ইঁদুর থেকেই আসে। এগুলো এখন আমরা জানি। ইভেন ধরো আমরা আরো ধরো মানুষ, গরু, ইঁদুর এগুলো তো তাও মানে অ্যাডভান্সড এনিমেল, রাইট? আমরা যদি ইভেন ইউনিসেলুলার অর্গানিজমের ক্ষেত্রে যাই, ব্যাকটেরিয়া ইজ এ ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, এককোষী অর্গানিজম আর কি। এই অর্গানিজমের বাংলা কি? জীব নাকি? Sir, আচ্ছা, জীবন। Yes, sir. আচ্ছা ঠিক Jeeps. আছে, Jeeps, sir. আচ্ছা শুধু জি। শুধু জীব। ওকে, আচ্ছা, অর্গানিজমের ভালো বাংলা আমি নিজেও জানি না, যাই হোক এটা আমরা অর্গানিজমই বলি নাকি? সো ধরো Okay, sir. ব্যাকটেরিয়া কিন্তু একটা ইটস এ ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, মানে এককোষী অর্গানিজম আর কি। এই ব্যাকটেরিয়াও কিন্তু তৈরি হয় কোথা থেকে? আরেকটা ব্যাকটেরিয়া থেকে। এটা এখন আমরা জানি, কিন্তু খুব বেশি দিন আগের কথা না। ইভেন ইন সেকেন্ড হাফ অফ দ্য 19th সেঞ্চুরি, মানে কি লাইক অ্যারাউন্ড 1875,
মানে আফটার 1850 1850 সালের পরে পর্যন্ত অনেক সায়েন্টিস্ট এবং ফিলোসফার বিলিভ করতো যে লিভিং থিংস ক্যান অ্যারাইজ ফ্রম নন লিভিং থিংস। ওকে, যেমন ধরো মাইস, ইঁদুর, ইঁদুরটা একটা লিভিং থিং। ইঁদুর হচ্ছে নন লিভিং থিং থেকে আসতে পারে, যেমন গার্বেজ থেকে, হ্যাঁ, যে গার্বেজ থেকে ইঁদুর আসতে পারে। পিপল ইউজ টু বিলিভ দ্যাট। এবং যেমন তারপরে হচ্ছে টোড, ব্যাং, ব্যাং আসতে পারে হচ্ছে ওয়েট গার্বেজ থেকে। হুম। আচ্ছা, আর মানুষ যে এগুলো না বিশ্বাস করতো তার একটা কারণ ছিল। কারণ ইউজুয়ালি আমরা কি দেখি, ধরো আমাদের ঘরের এক সাইডে অনেক এরকম আবর্জনা স্তূপ হয়ে আছে, কিছুদিন পর দেখা যায় না যে সেখান থেকে ইঁদুর আসতেছে, যে ইঁদুর বের হচ্ছে, অথবা তেলাপোকা বের হচ্ছে। এগুলো তো আমরা দেখি, আমরা তো এখনো দেখি। তারপর ধরো পুকুর, হ্যাঁ, পুকুরের পাশে দেখা যায় কি যে ওখানে তো ব্যাঙ তো ওখানে থাকে আর কি, হ্যাঁ, ঘোরাফেরা করে আর কি। সো এগুলো দেখে অনেক সায়েন্টিস্ট এবং ফিলোসফার তাদের বলতো যে যে এই জিনিসগুলো, এই যে ব্যাঙ, ইঁদুর, তারা আসলে ওইসব নন লিভিং বা জড় বস্তু থেকে আসছে। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড থিওরি অফ spontaneous generation. Okay, that life could arise spontaneously from non-living matter. This theory or hypothesis is called spontaneous generation. এইটুক তো বুঝছো নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, এটার হাইপোথেটিক্যাল প্রসেস কেন বলছে একটু কি বলতে পারবা? মানে জাস্ট হাইপোথেটিক্যাল কেন ইউজ করা হলো? এক্সপেরিমেন্ট Sir, করে কারণ they কোনো couldn't proof experiment দেওয়া in হয়নি। কি জানি, হ্যাঁ, it's not experimentally proved, right? Yes, sir. Exactly. Hypotheses are not experimentally proved, they are just proposed. Okay, আচ্ছা, এটা তো ছিল spontaneous generation. Okay, so now theory of biogenesis and abiogenesis. Okay, but actually abiogenesis is the study of how biological life arises from inorganic matter through natural process. So basically abiogenesis is the process of spontaneous generation, right? যে জড় বস্তু থেকে, ইনঅর্গানিক বা জড় জিনিস থেকে কিভাবে লিভিং থিং আসতে পারে বা বায়োলজিক্যাল লাইফ ফর্ম আসতে পারে, সেটাই, সেই প্রসেসটা হচ্ছে অ্যাবায়োজেনেসিস। ওকে, অ্যাবায়োজেনেসিস বেসিক্যালি সাপোর্ট দ্য স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন, দ্যাট লিভিং থিংস ক্যান অ্যারাইজ ফ্রম নন লিভিং থিংস। And the process, this theory is called spontaneous process generation, and this process or mechanism is called abiogenesis. Okay, acha, biogenesis ki? Biogenesis is the theory that living things come only from other pre-existing living things. যে জীব বা অর্গানিজম শুধুমাত্র আরেকটা অর্গানিজম থেকেই আসতে পারে। যে একটা ব্যাকটেরিয়া, সে শুধুমাত্র আরেকটা ব্যাকটেরিয়া থেকেই আসতে পারে, মানে তৈরি হতে পারে। হিউম্যান শুধুমাত্র আর একটা হিউম্যান থেকেই তৈরি হতে পারে। মাইস, ইঁদুর আর একটা ইঁদুর থেকেই তৈরি হতে পারে। এটা হচ্ছে বায়োজেনেসিস, থিওরি অফ বায়োজেনেসিস। ঠিক আছে, যে কোনো জড় বস্তু থেকে, যে মানে ইনঅর্গানিক, আর ধরো কি বলা যায় জড় বস্তু, কি ধরো আবর্জনা, হ্যাঁ, আবর্জনা থেকে হচ্ছে আসবে না। ধরো একটা টেবিল, টেবিল থেকে কখনো মানুষ তৈরি হবে না, টেবিল থেকে কখনো ইঁদুর তৈরি হবে না। ওকে, বুঝছো তো নাকি ব্যাপারটা? না বুঝলে কিন্তু বলতে পারো। ওকে, ফিল ফ্রি টু আস্ক। বুঝছি স্যার। Yes, sir. বুঝছি। By the way, how many international students are in this class right now? I can see Kevin and so Kevin, you're here, right? Yes, I'm here. Okay. So if you have any question, please feel free to ask. Okay. So I have a question. Yeah, please. How true is the theory of spontaneous generation? Is it true or it is just... Okay.
now it's wrong. It was true during that time. I mean, in the second half of the 19th century, even until early of 20th century. Okay, it was true, but now we know that it's a complete wrong theory. Okay, so the question is, who disproved the theory of abiogenesis? যে এখন আমরা জানি অ্যাবায়োজেনেসিস হচ্ছে একটা ভুল থিওরি বা থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন, এটা একটা কমপ্লিটলি রং থিওরি আর কি। ওকে, বাট ওই সময় যে 1800 সালের শেষের দিকে অথবা 1910, হ্যাঁ, মানে ওই সময়ের দিকে 1900 যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ওই সময় তো মানুষ বিশ্বাস করতো অনেকেই যে এই অ্যাবায়োজেনেসিস বা স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন ট্রু। বাট এখন আমরা কি জানি? এটা ভুল, রাইট? নাও উই নো দ্যাট দ্য স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন ইজ রং থিওরি। So someone have to prove this. That means someone have to prove that spontaneous generation is a wrong theory, that abiogenesis cannot occur. So who proved this? Mr. Pasteur, a very famous scientist. I think all of you know the name of this scientist, right? সবাই তো এই সায়েন্টিস্টের নাম জানো না? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. So Mr. Pasteur proved that spontaneous generation is a wrong theory. That means he disproved the spontaneous generation. So how? It is science. So everything have to be proved or disproved scientifically with experiment. সায়েন্সে হচ্ছে গাঁজাখুরি কথা বললে হবে না, রাইট? আমাদেরকে এভিডেন্স সহ কথাবার্তা বলতে হবে, এবং এভিডেন্স কোত্থেকে আসবে? এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এভিডেন্স আসবে। এক্সপেরিমেন্ট করে পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিতে হবে যে যে আমি যা বলতে চাচ্ছি, যে আমি মানে আমার যেটা বক্তব্য থাকবে, যে কমেন্ট থাকবে, সেগুলো হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স দিয়ে বলতে হবে। ঠিক আছে? সো মিস্টার পাস্তুর, he disproved the spontaneous generation with experiment. Then the thing is how he did the experiment. This is the description, and you can say this is a pictorial description of the steps of the experiment done by Pasteur. Pasteur যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করছিল সেটার একটা কি বলা যায়, কি বলা যায় এটাকে, ধরো ফিগারেটিভ ডেসক্রিপশন বা ভিজুয়ালাইজেশন। ওকে, so did you guys understood this experiment? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, কেউ কেউ না বুঝে থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ, সবাই সবকিছু বুঝে যাবো, এটা ইটস ওকে। হ্যাঁ স্যার, স্যার Yes. প্যাস্টিউর যে এক্সপেরিমেন্টটা করলো ওইটার মধ্যে লিকুইড ফুড যেটা দিয়েছিল ওইটার মধ্যে কি আগে থেকে ব্যাকটেরিয়া ছিল, হি নিউ অ্যাবাউট ইট, অর লাইক এক্সপেরিমেন্ট করে তখন দেখলো এটা? Okay, this is a good thing. Okay, I will explain this Pasteur's experiment. Okay, before that, I will answer your question. Everything in this universe have bacteria in it, in this world. If we don't do sterilization, or if we don't kill the microorganisms, everything contain microorganisms. মানে পৃথিবীতে যত কিছু আছে, হ্যাঁ, হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা খাবার হোক, আমাদের স্কিন হোক, টেবিলের সারফেস হোক, ফ্লোর হোক, সব জায়গাতেই মাইক্রোঅর্গানিজম আছেই। এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে হচ্ছে মাইক্রোঅর্গানিজম নাই। তো যখন আমাদের দরকার হয় তখন আমাদেরকে মাইক্রোঅর্গানিজম গুলোকে মেরে ফেলতে হয়। ওকে, সো এবং এই প্রসেসটাকে স্টেরিলাইজেশন বলে। If we want to kill all the microorganisms, then the process we will do is called sterilization. Sterilization. Okay. Yes, right. Sterilization is the process by which we kill all the microorganisms. Okay. So, for example, sometimes for storing purpose, we sterilize different kind of food. Okay, usually we never kill 100% microorganisms from the food. It's practically impossible. Anyway, whenever we say that sterilization, it means kill all the microbes or all the organisms present there. Okay. So এই জন্য পাস্তুর যে ফুডটা নিয়ে কাজ করেছিল সেখানে মাইক্রোঅর্গানিজম ছিলই আর কি, হ্যাঁ, যেহেতু থাকেই।
ওকে Yes, sir. Thank you, sir. ওকে, হ্যাঁ। আর আরেকটা ব্যাপার কি, ওইখানে যে মাইক্রো অর্গানিজম আছেই, এটা না এমনিতেই কিছুদিন পর আমরা যে বুঝতে পারবো কেন। ধরো একটা ফুড আইটেম যদি আমরা রেখে দিই কোথাও, ধরো তুমি একটা এরকম ফ্লাস্কেই রেখে দিলা, হ্যাঁ, কিছুদিন পর দেখলা যে সেটা মানে পচে যাচ্ছে। আমরা তো পচা খাবার দেখলেই বুঝি, না? তো কিভাবে পচলো আসলে? Yes, sir. একটা খাবার তো নিজে নিজে পচে যেতে পারে না, রাইট? সো এই খাবার কে পচায়? এই Yes, sir. মাইক্রো অর্গানিজমই পচায় আর কি, ঠিক আছে? ওকে, নাও আই উইল ট্রাই টু ব্রিফলি এক্সপ্লেইন দ্য Pasteur experiment, হ্যাঁ? So what Pasteur did, well, in this photo you can see only one flask. Basically he took two flasks as looks. Okay, in reality উনি অনেকগুলো ফ্লাস্ক নিয়ে টেস্ট করছে, এক্সপেরিমেন্ট করছে, হ্যাঁ? Okay, so now think about two flasks. And initially, sorry, এটা কি আসলে? Okay, so initially the neck of the flask was not like this. Now it is kind of bended, হ্যাঁ, এরকম বাঁকানো চোকানো আছে। কিন্তু শুরুতেই কিন্তু এটা এরকম বাঁকানো ছিল না, ইট ওয়াজ straight. Okay, it was straight. He took two such flasks, and in both flasks, what he did, he put the liquid food. Then he heated the both. Okay, he heated one flask, and he didn't heat the other flask. দুইটা ফ্লাস্ক নিয়ে দুইটার মধ্যে খাবার দিছে, এরকম লিকুইড খাবার দিছে। দেওয়ার পর একটাকে সে আচ্ছা, দেওয়ার পর সে যেটা করছে, এই নেক দুইটাকে হচ্ছে এরকম বাঁকা করে ফেলছে, বেন্ড করে ফেলছে, হ্যাঁ। শুরুতে কিন্তু বাঁকা ছিল না, বাঁকা থাকলে এটার মধ্যে খাবার আসলে দিবা কিভাবে? তারপর শুরুতে সোজা ছিল, দুইটার ফ্লাস্কের মধ্যে খাবার দিল, তারপর হচ্ছে নেক বাঁকা করে ফেললো, ফেলে একটাকে হিট দিল, আরেকটাকে হিট দেয়নি আর কি। ওকে, দেন হি জাস্ট লেফট দেম, হিট দেওয়ার পর এগুলো হচ্ছে রেখে দিল। So after several days, what he observed, that the color of the liquid food in the heated flask was unchanged. Okay, যে ফ্লাস্কটাতে হিট দেওয়া হয়েছিল সেটার লিকুইড খাবারের কালার চেঞ্জ হয়নি, একই রকমই আছে। So from this, what he can say, I mean what he assumed, that as he heated the flask, so all the organisms or microorganisms were present here died because of the heat. Okay, so that's why the color of the media was not changed. That means there was no growth of microorganism. So whenever organism grow, they utilize the food, so the color will definitely change. Okay, because during utilization of the food, many different chemicals are produced, which eventually degrade the food quality, or I mean they change the color, texture, smell of the food. Okay, so যেহেতু কালার চেঞ্জ হয় নাই, সো পাস্তুর এখান থেকে অ্যাজিউম করলো বা বললো যে হিট দেওয়ার ফলে এখানের সব মাইক্রো অর্গানিজম বা অর্গানিজম মরে গিয়ে মানে মারা গিয়েছিল। সেই জন্য কি, যেহেতু মারা গিয়েছিল, তারা লিভিং অবস্থায় নাই, জীবিত অবস্থায় নাই, সো সেখান থেকে তারা আর গ্রো করতে পারেনি। সো যেহেতু তারা গ্রো করতে পারে নাই, তার মানে সো এই খাবার ইউটিলাইজও করতে পারে না, এই খাবারের কালারও চেঞ্জ হয়নি, ঠিক আছে? সো এখান থেকে সে বলল যে কি, লিভিং থিং কখনো নন লিভিং থিং থেকে আসতে পারে না। লিভিং থিং ক্যান নট অ্যারাইজ ফ্রম নন লিভিং থিং। দ্যাট মিনস হি ডিসপ্রুভ দ্য স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরি, ঠিক আছে? এখন এখানে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, কেউ কেউ আর্গুই করতে পারে, ওয়েল, হি হিটেড দ্য ফ্লাস্ক, all the organisms died, but this passage, it is not closed, right? এটা তো আসলে ক্লোজ না, এটা তো ওপেন। সো organisms or microorganisms can be present in the air, and theoretically they are able to enter through here, right? ওপেন তো থিওরিটিক্যালি তো এখান থেকে আসতে পারে, ঠিক আছে?
ওকে, তো এখান থেকে আসলে আসলো না কেন? এখন এখানে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এবং এই জন্যই কিন্তু সেই ফ্লাস্কটাকে বেন্ড করছে কেন? ওকে, সো usually the I mean microorganisms should not be present in the clean air, but we know that air, they contain many different particles such as dust particles or this kind of smaller particles. So usually microorganisms like bacteria or fungus or algae, okay, unicellular fungus or algae, they stick on the surface of these particles which are in the air. Okay, so that's why they are kind of heavier, right? So these particles, they are heavier. So now if air enter through this, okay, say for example the air is entering from this way, okay, to reach to the food they have to go this direction, okay, okay, they have to go this direction. But as those particles, air particles which contain the microorganisms, they are heavier, so they will not be able to go through this way, rather they will be accumulated here in this place. ভারী তো তারা তো আসলে এই দিক দিয়ে উল্টা দিকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এগেনস্টে তো যেতে পারবে না, তারা এখানে জমবে আর কি। ওকে, তো যদিও হচ্ছে এয়ারে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, মানে মাইক্রোঅর্গানিজম থাকতে পারে যারা হচ্ছে এখানে গিয়ে কন্টামিনেট করে এখানে গ্রোথ করতে পারতো, কিন্তু তারা এখানে এসে ট্র্যাপ হয়ে গেছে। ওকে, সো এই ইচ্ছা করি এই জন্য কিন্তু এটি অবস্থায় বেন্ড রাখা হয়েছে। মানে তুমি আগে করতে পারো যে এটাকে ব্যান্ড রাখার কি দরকার, বন্ধ করে দিলেই তো হতো। যদি বন্ধ করে দিতা তাহলে সেটার হিট দিতা কিভাবে? হিট দিলে কি হতো? হিট দিলে এখানে তো কি জলীয় বাষ্প তৈরি হচ্ছে, এগুলো বের হতো কোন দিক দিয়ে? হ্যাঁ, ভেতরে প্রেসার হয়ে ফ্লাস্কটি ফেটে যেত আর কি। ওকে, it was a very clever experiment at the time, right? You cannot close the cap, and also you cannot allow microorganisms to enter from the air. Otherwise you will not be able to do your experiment, right? আচ্ছা, এখান থেকে তো সবাই বুঝছো নাকি? Anyone have any confusion from here? No, sir. No, sir. No, sir. Anything is okay. So Kevin, you are okay? I'm okay, sir. Okay, thank you. By the way, আমার ক্লাসে কিন্তু ঘুমাই গেলে অসুবিধা নেই, হ্যাঁ, এটা নিয়ে খুব একটা হেজিটেট ফিল করার কিছু নেই। এটা একটা আমার ক্লাসের ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এখন ফিজিক্যাল ক্লাস তো নেওয়া যাচ্ছে না, অনলাইনে আরো সহজ ঘুমানো, ঠিক না? আচ্ছা, আমি কিন্তু এটা মানে সিরিয়াসলি বলতেছি, কিন্তু আমার ক্লাসে আসলে ঘুমানো যায়। হ্যাঁ, তোমাদের সিনিয়রদেরকে জিজ্ঞেস করলে বুঝবা যে Excuse me, ফাইন্যান্স sir. ক্লাসে ঘুমানো যায়। ইয়া প্লিজ কেভিন। The theory of spontaneous generation ইয়া says that non-living things, living things cannot come from non-living things. ইয়া Now, how is it connected to the theory of evolution, whereby they said that some inorganic chemicals in the air were heat, and they formed like the carbons they combined to form like things like amino acids. How is it connected? Okay, you actually asked a very interesting question. The thing is, this too is kind of different, the evolutionary things and this theory of abiogenesis. I mean, basically in spontaneous generation, they said that living things means like the whole organism, say the whole bacteria, the whole mice. So you got my point? So Yes, in sir. Yes, sir. spontaneous Yes. generation, regarding the living things, they are actually regarding the whole active organism. Okay. Okay. But in Okay. that evolutionary things, they basically talked about the amino acid, which is the basic of living things, right? So basically, Yes. Yes. a major part of our body is made of proteins, and proteins are made of amino acid. Okay. So there is actually, they are not directly connected. You got my point? Yes. Spontaneous Yes. generation don't refer to the evolution.
Yeah, yes. I've gotten you, sir. Okay. You asked a very good question, actually. Thank you. ও আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম আর কি, হ্যাঁ, এই যে অনলাইন ক্লাস নিয়ে আসলে বিপদে পড়ে গেছি, হ্যাঁ। তো আমার কাছে আসলে ঘুমানো জায়েজ আছে, এবং কেন আমি এটা জায়েজ করি তারও একটা কারণ আছে, হ্যাঁ। আমি আমার নিজের স্টুডেন্ট লাইফে এরকম অনেক ক্লাস ছিল, কষ্ট করে চক্ষু রাখতে পারতাম না, ট্রাস্ট মি, হ্যাঁ, জাস্ট বিলিভ মি, আমি অসংখ্য ক্লাসে এরকম ঘুমাই যেতাম আর কি। আর কি করবো ভাই, এখন ঘুমের উপর মানুষের হাত আছে নাকি? ঘুমাই গেলে কিছু করার আছে? সো ইটস ওকে। Okay, so Sir, একই Louis Pasteur pasteurization 30%? yeah, sorry. Isn't this the same site as Louis Pasteur? That Yeah. reason for pasteurization. So yeah. did he use this experiment for the basis of pasteurization? Like on yeah. Because Okay, এটা একটা ভালো কোশ্চেন। আমি না আবার এই হিস্টোরিক্যাল ক্রোনোলজিটা জানি না আর কি, হ্যাঁ। তবে হোয়াট আই গেস, যেহেতু সে এক্সপেরিমেন্টটা করেছে না, I think he already knew the pasteurization process, that if we heat something, then microorganism die. He already know that. Okay. Yeah, otherwise he wouldn't have heated the flask because cannot heat করবে খাওয়াতে। সেটাই আর কি। Okay, so I think the pasteurization process is already there. And তারপর he disproved spontaneous generation. Yeah, exactly. So by the way, one point I forget to tell you, in every experiment we need to use control. সব এক্সপেরিমেন্টে না একটা কন্ট্রোল ইউজ করতে হয়, কন্ট্রোল ইউজ না করলে না সেটাকে আমরা ভ্যালিড ধরি না আর কি। সো এই I mean, what was the control in this experiment? I told you he used another flask and he did not heat that flask. সে যে আরেকটা ফ্লাস্ক নিছিল, যেটাতে হচ্ছে খাবার দাবার দিয়েছিল, লিকুইড খাবার, খাবার দেওয়ার পর এটা হচ্ছে কি বলা যায়, কলার হচ্ছে ব্যাকা করে দিয়েছিল, কিন্তু সেটাকে সে হিট দেয়নি, ঠিক আছে। হিট না দেওয়ার ফলে দেখা গেছে কিছুদিন পরে, I mean after some days, there was growth in that unheated flask. So you got my point? This is actually for a control purpose. For every experiment, we need to use control to compare. Otherwise, people may argue that, okay, there were other factors involved who they make the result of your experiment like this. So we always have to use control. Okay, let me give you one advanced example. Okay, it's kind of advanced example for you, but I think you guys actually know these things. You are much smarter than us. I mean, during our time, when we were fresher, we are not that smart like you. It's a truth. Okay, আমি তোমাদের তেল দিতেছি না, this is the fact. আচ্ছা, ঘটনা হচ্ছে যে, for example, nowadays we are hearing about the COVID-19 vaccine trial frequently. এটা আমরা শুনতেছি না যে এই যে ভ্যাকসিন, COVID-19 এর যে ভ্যাকসিন ডেভেলপ হচ্ছে, সেটা ট্রায়াল দিতে হবে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। I think we are frequent, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we are frequently hearing about this word, clinical trial. So what this clinical trial means actually, we have to inject the vaccine into the human, right? And we have to observe whether they catch the COVID-19 or not if they get exposed by COVID-19. মানে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের হচ্ছে এরকম মানুষদের, এখানে পেশেন্ট বলা ঠিক না, হ্যাঁ, তারা তো অসুস্থ মানুষ না যাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। ড্রাগের ক্ষেত্রে পেশেন্ট ইউজ করা হতো, ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে তো পেশেন্ট ইউজ করবো না আমরা। ওকে, এনিওয়ে, যে আমরা হচ্ছে এই ভ্যাকসিন গুলা কি করব, মানুষদের মধ্যে দিব। হ্যাঁ, সেটা ওরালি হতে পারে, এটা ভ্যাকসিনের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, কিছু ভ্যাকসিন ওরালি নিতে হয়, কিছু ভ্যাকসিন ইনজেকশন দিয়ে দিতে হয়। তো আমরা হচ্ছে মানুষদের মধ্যে দিব, এই মানুষগুলোকে আমরা সাবজেক্ট বলতে পারি। হ্যাঁ, আমাদের সাবজেক্টকে হচ্ছে আমরা দিব, ভ্যাকসিন দিব, তারপর হচ্ছে আমরা অবজার্ভ করব যে তারা যদি এরকম COVID-19 দিয়ে এক্সপোজ হয়, তাহলে তাদের COVID-19 হয় কিনা, মানে ডিজিজ হয় কিনা, ডিজিজ ডেভেলপ করে কিনা। ওকে, এখন তুমি হচ্ছে এরকম মানুষ, I mean, you injected the vaccine into some of the subject or human and you observe that
Even though they get exposed by COVID-19 virus, they never develop the disease. So from this, you will try to argue that my vaccine worked. But other people can argue that, okay, it was not your vaccine. It was other factors who contribute to the prevention of COVID-19. তুমি হয়তো এখান থেকে বলবা যে হ্যাঁ আমি তাদেরকে ভ্যাকসিন দিয়েছিলাম দেখে তাদের হচ্ছে COVID-19 হয়নি, কিন্তু অনেকেই কিন্তু তখন আর্গিউ করবে যে না, এখানে অন্যান্য কোনো ফ্যাক্টর আছে, যে ওই লোকগুলো হেলদি ছিল, তাদের বডি কন্ডিশন ডিফারেন্ট ছিল, অথবা ওই এলাকার যে টেম্পারেচার ছিল সেই টেম্পারেচারে এই ভাইরাসই মরে গেছে, সো এক্সপোজই হয়নি ঠিক মতন। মানে তারা কিন্তু আর্গিউ করতে পারে যে অন্যান্য ফ্যাক্টর গুলো কন্ট্রিবিউট করছে, যে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও যে তারা ডেভেলপ করে নাই, মানে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর যে তারা ওই কোভিড ডিজিজ ডেভেলপ করে নাই তাদের মধ্যে, অন্যরা আর্গিউ করতে পারে যে অন্যান্য ফ্যাক্টরের কারণে এটা হয়েছে। সো হাউ উই ক্যান ডিফেন্ড দিস আর্গুমেন্ট? ওকে, to do that we have to use control. So in the control you will not inject the vaccine. Okay, so in this kind of trial you have to use two groups. Well, you have to use several groups, but you will learn about this later. But right now, learn these things, keep this in your mind, that we have to use in this kind of trial, which are called clinical trial, we have to use two groups. One is control, we say control group, and another is test group. Ekta control group or ekta test group. We will give the vaccine to the test group and we will not give the vaccine to the control group. This control group is called placebo group also. Okay, now the interesting thing is you have to give the same thing in okay, not same thing, like so vaccines are in the trial, in the tube, in a glass tube. Okay, so basically the control group, you don't want to give them vaccine, but they should not know that they are not getting the vaccine. আমরা যে কন্ট্রোল গ্রুপ থাকে না তাদেরকে কিন্তু আমরা ভ্যাকসিনটা দেই না, কিন্তু এটা তাদের বোঝা যাবে না, তারা কিন্তু এটা জানে না। The control group don't know that they are not taking the vaccine, they know that they are taking the vaccine. ঠিক আছে? সো এই যে দুইটা গ্রুপ করতে হয়, একটা গ্রুপকে আমরা কেস গ্রুপ বলি, একটা গ্রুপ কন্ট্রোল গ্রুপ বলি। তো এরকম ওই ভ্যাকসিনও দুই ধরনের বানাইতে হয়, একটার মধ্যে ভ্যাকসিন থাকে, একটার মধ্যে ভ্যাকসিন থাকে না, একদম এক্স্যাক্টলি সেম দেখতে হয়, সেম ওরকম কন্টেইনার, সেম লেভেল, এভরিথিং সেম, জাস্ট ভ্যাকসিন থাকবে না একটার মধ্যে। তা যেটা ওই কন্ট্রোল গ্রুপগুলোকে এটা দিতে হবে যেটার মধ্যে ভ্যাকসিনটা নেই, আর টেস্ট গ্রুপকে একদম অরিজিনাল ভ্যাকসিন দিতে হবে। দেন we will not give the vaccine to the control group and we'll give the vaccine to the test group. Then we'll observe whether they will develop the disease after get exposed by COVID-19. Okay, so in that case, if you see that okay, the control group people, they are getting the COVID-19, but the test group, they are not getting the COVID-19, then you can argue, okay, my vaccine worked. Okay, so in any kind of experiment we always have to use control. Pastor also did that. আচ্ছা, এটা একটা এক্সট্রা খাজুরা ইনফরমেশন ছিল আর কি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটু গল্প গুজব করা ভালো। So sir, এই এক্সপেরিমেন্টের কন্ট্রোলটা কি ছিল? ও এই এক্সপেরিমেন্টে, জি, এক্সপেরিমেন্টের কন্ট্রোল হিট দেওয়া যাবে না আর কি। মানে সেম ফ্লাস্ক নিতে হবে, ফ্লাস্কের মধ্যে এরকম ওই লিকুইড খাবারটা নিতে হবে। এগুলাকে আমরা আসলে মিডিয়া বলি। হ্যাঁ, এই মিডিয়া মানে আমরা যখনই মাইক্রোবায়োলজিতে যখনই মিডিয়া শব্দটা ইউজ করি, এই মিডিয়া মানে কিন্তু ফুড অফ দ্য মাইক্রোবস। হ্যাঁ, মাইক্রোবস এর খাবারকে আমরা মিডিয়া বলি আর কি। ওকে, আচ্ছা, যেটা সেরকম ফ্লাস্ক নিয়েছিল, ফ্লাস্কের মধ্যে সেই অরিজিনাল খাবারটাও দিয়েছিল, লিকুইড খাবার, কিন্তু হিট দেয়নি। ঠিক আছে, বাকি সব সেম, ওইটার এরকম নেক বা কলার এরকম বেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল, শুধু হিট দেয় নাই আর কি। হিট না দেওয়ার ফলে দেখা গেছে কিছুদিন পরে এটার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওই কন্ট্রোলে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে কি? মানে ওখানে মাইক্রো অর্গানিজমের গ্রোথ হয়েছে, যে ওই মিডিয়াটা ইউটিলাইজ করে, খাবারটা ইউটিলাইজ করে সেটার কালার চেঞ্জ করে ফেলছে। গ্রোথ আসলে এটা এমনি কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে, সংখ্যা অনেক বাড়তে থাকে তো।
বুঝছো ব্যাপারটা কন্ট্রোলের? Yes, sir. বুঝতে Yes, পেরেছি। sir. Yes. Every experiment need control. Anyone have any question? No, sir. Okay. I mean, actually, the last class was kind of introductory, and so in that case, we can say that this one is the kind of first class. Okay. So we are going a little bit slowly, but it's fine. Eventually, we'll increase our pace. প্রথম একটা দুইটা ক্লাস একটু স্লোই যায়, হ্যাঁ, তারপর একটু দৌড়াতে হয় আর কি। One thing, please keep it in your mind. I mean, the time period or time duration of the online semester is shorter than usual semester. Okay. So you have to cover the same syllabus within this shorter time. So you have to give little bit more effort. Okay. Okay, sir. আমাদের নর্মাল সময়ে তো সেমিস্টারটা একটু বড় থাকে, কিন্তু হ্যাঁ, এই একই জিনিস কিন্তু শর্ট করে আনা হয়েছে এখন। এটা আসলে কিছু করার ছিল না, হ্যাঁ, যে আমাদের ওই যে প্রথমে 2 মাস বন্ধ ছিল, তো আমরা সামার সেমিস্টার শুরু করতে পেরেছিলাম 2 মাস পরে। এখন ওই 2 মাসটা আসলে কাভার দিতে হবে, কাভার না দিলে কিন্তু আমাদের থেকে তোমাদের লস বেশি। মানে আমার আর কি ভাই, আমার তো বেতন দিলেই হইলো, ঠিক না? টাকা পয়সা দিলে আমি হ্যাপি, কিন্তু তো ওই 2 মাস কাভার করতে না পারলে তোমরা আর কি সেশন জ্যামে পড়ে যাবে। সো এটা কাভার করার জন্য এই লাস্ট সেমিস্টার, এই সেমিস্টারটা ছোট করে আনা হয়েছে। কিন্তু সিলেবাস তো ভাই ছোট করার উপায় নেই, সিলেবাস শেষ করলে ছোট করলে তো আসলে হবে না। তো তোমাদের একটু এফোর্ট দিতে হবে আর কি। এই কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ফিল ফ্রি টু আস্ক। ওকে না স্যার, এত পর্যন্ত ক্লিয়ার। ওকে, এগুলো অবশ্য সহজ জিনিস ছিল। ওকে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে lecture 2 is about germ theory and cause postulate. Okay, next class একটাই পড়ো, হ্যাঁ। I mean, the cause postulate is very easy, but I think some of you may find the modification is kind of Yes, difficult, sir. I guess. Okay, Yes, sir. modification. Okay, so that means you already studied the germ theory. Okay, wonderful, wonderful. That's really nice. Okay, cause postulate is very important. It's kind of, you can say, like, I mean, the original cause postulate has a lot of limitations. No one use it anymore, but modifications of cause postulates are used. I mean, and it is the gold standard to establish a relation or connection between a disease and a causative microorganisms. Say, for example, now we know that Vibrio cholerae. Vibrio cholerae is a bacteria. Okay, it's cause cholera. So now we know that Vibrio cholerae cause cholera. Okay, so we already know that. But say suppose a new disease is there. Okay, so a novel disease is reported somewhere in this world, and scientists are trying to identify the causative agent of the microbes, which one is causing the disease. So how they can do that? To establish a relation between a disease and the microbes, they have to follow some set of rules, and these rules are the cause postulate. Okay, so understanding the cause postulate is very important. মানে ধরো একটা নতুন ডিজিজ আসলো, হ্যাঁ, এখন তুমি সায়েন্টিস্ট, তুমি চেষ্টা করতেছো যে এই ডিজিজটা কোন মাইক্রোবস দিয়ে হচ্ছে বা কি কারণে হচ্ছে। ধরো, আচ্ছা, মাইক্রোবস দিয়ে এক্সাম্পল দিয়েছি, ধরো এই ডিজিজটা কোন মাইক্রো অর্গানিজম দিয়ে হচ্ছে, তুমি এটা হচ্ছে প্রুফ করতে চাও। অথবা ধরো একটা ডিজিজ হলো,
তুমি গেস করতেছো বা অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে তুমি হচ্ছে গেস করতেছো যে মনে হয় এই মাইক্রো অর্গানিজমটা এই ডিজিজটা করতেছে। এটা তো প্রুফ করতে হবে, হ্যাঁ। তো তুমি তো প্রথমে একটা হাইপোথিসিস দিলা যে ঠিক আছে এই মাইক্রো অর্গানিজমটা এই ডিজিজটা করতেছে, কিন্তু এটা যে প্রুফ করতে হবে, এটা কিভাবে প্রুফ করব আমরা? এই প্রুফ করতে গেলে আমাদের কিছু সেট অফ রুল ইউজ করতে হয়, কিছু মানে কিছু রুল প্রমাণ করতে হয়, কিছু নিয়মকানুন প্রমাণ করতে হয়। সে এই নিয়মকানুন বা সেট অফ রুলস গুলাই হচ্ছে এই কোস পোস্টুলেট। টোটাল 4টা পোস্টুলেট আছে। এখন 4টা পোস্টুলেট মানে এই এটা অরিজিনাল পোস্টুলেটের লিমিটেশন আসতে দেখে এর মডিফাইড ভার্সনটি ইউজ করা হয়। কিন্তু ভাই মডিফাইড ভার্সন কোত্থেকে আসছে? অরিজিনাল পোস্টুলেট থেকেই তো আসছে, ঠিক না? তো এখন পর্যন্ত এটাই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। Okay, so it's very important to, I mean, if you want to work in the infectious disease field, it is very important to understand the cause postulate, its limitations, and the modification. It's very important. Okay? Basically, you will learn also, I mean, there is a course named MIC 407. It's kind of public health related course. And in that course, I explain these things very in details, but yet, I mean, it's an elective course. Everyone don't take that course. So I also try to explain course postulate kind of in details in this course because it's important. Okay, it's very important to understand this thing. ওকে, তাহলে একটু পড়াশোনা করে এসো, নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। ওকে স্যার। স্যার ওকে স্যার। বলো কি বলতে চাচ্ছিল? স্যার আপনি একটু লেকচার স্লাইডস গুলো পিডিএফ ফর্মে একটু আপলোড করে দিলে ক্লাসরুমে একটু ভালো হতো, কারণ আমি বাক্স থেকে ওটা ডাউনলোড করতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, কেন? এই ডাউনলোড করতে কি সমস্যা হচ্ছে? মানে স্যার আমি ডাউনলোড করতে পারি, বাট দেন আমার ল্যাপটপ ওটা শো করছে না, মানে কি বলে পাওয়ার পয়েন্ট ফর্মটা শো করছে না স্যার। ও, শো করছে না? আচ্ছা, অসুবিধা নেই। আমি হচ্ছে তুমি গুগল ক্লাসরুমে আসছো না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, গুগল ক্লাসরুমে তাহলে আপলোড করে দিব পিডিএফটা। হ্যাঁ, পিডিএফ ভেরি ইজি, জাস্ট ওই সেভ অ্যাজ পিডিএফ দিয়ে আপলোড করে দিলেই হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। বাট হচ্ছে ঝামেলা করে প্রায়, হ্যাঁ, আই নো দ্যাট। সো এই গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব না পিডিএফ ভার্সনটা। ওকে, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। এই যে আমি যদি আপলোড করে না দিই, আমার একটু মনে করে দিও। হ্যাঁ, ওই যে আজকে বলছিলাম না, আমার ভুলে যাওয়ার একটা বদ অভ্যাস আছে। হ্যাঁ, আমি ভুলে গেলে একটু মনে করে দিও যে স্যার আপনি তো আপলোড করে দিতে চাইছিলেন, দিলেন না। ওকে, ইটস ফাইন। তোমরা মানে আমাকে রিমাইন্ড করতে পারো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলতে চাও? কারো কোনো বক্তব্য, দাবি দেওয়া, কমেন্ট আছে? No, sir. নো স্যার। ওকে, okay, then we are done today. Okay, ওকে স্যার। Okay, sir. Thank you, sir. ওকে স্যার। welcome. থ্যাংক ইউ স্যার। So this class Thank will, you, sir. okay, just one second. I mean, this class will be uploaded in the bus. Okay.